එහෙනම් අද homework session එකෙන් අපි passive voice එක කරගෙන යනවා ඉස්සරහට රේමන්ඩ් මර්ෆි පොතෙන්. passive voice part 1 එක. ඊට පස්සේ අර recording එක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතකොට එයා බලන්න මේකේ මේ passive voice අර language hacking පාඩමේ අපි කරපු එකේ passive voice dual tenses මේක දවසේ කරන එක. ඒක බලලා ඊට පස්සේ මේ ටික කරගෙන ගියාම තමයි ලේසි. මේක පාට අමාරුයි. නැත්නම් හරි ලේසි පාඩමක්. passive voice is done was done කියන එක තමයි උදාහරණයක් දාලා තියෙන්නේ. Study this example. This house was built in 1981. This house was built is passive. Compare active and passive. Somebody built this house in 1981 තමයි active voice එක. This house was built in 1981 කියන එක passive voice විදිහට යදාලා තියෙනවා. When we use an active verb, we say what the subject does. My grandfather was a builder. He built this house in 1981. It's a big company. It employs 200 people. එතකොට මේක active voice වලින් තමයි තියෙන්නේ. When we use passive verb, we say what happened to the subject. How old is this house? It was built in 1981. 200 people are employed by the company. ඔතන මේ දෙකම passive voice වලින් තමයි bold කරපු part එක කියලා තියෙන්නේ. When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Passive එක use කරන්නේ ඒ දේ කරපු කෙනා දන්නේ නැහැ හෝ කරපු කෙනා වැදගත් නැති අවස්ථාවල. A lot of money was stolen in the robbery. ගොඩක් money හොරකම් කරලා මංකොල්ලේ. Somebody stole it, but we don't know who. Is this room clean every day? Does somebody clean it? It's not important who. කවුද clean කරන්න කියලා අපි highlight කරන්න යන්නේ මේක හැමදාම clean කරනවා කියලා තමයි බලන්නේ. If we want to say who does or what causes the action, we use by. This house was built by my grandfather. 200 people are employed by the company. The passive is be. Be verb එකේ ආකාර තමයි is was කියන ඒවා. Past participle. එතකොට be verb එකත් එක්ක past participle එනවා done clean ඒ වගේ. The past participle often ends in ed. Clean, damage, but many important verbs are irregular. Built, done, stolen. The irregular verb set එකක් ඔය PDF එකේ අග තියෙනවා appendix 1 වල. Regular verbs වල ed වලින් end වෙනවා. irregular ඒ වගේ අපිට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද end වෙන්නේ කියලා. ඒක පාඩම් කරලා තියෙනවා. Compare active and passive voice. Passive, present simple and past simple. මේක මම ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ එකින් එක. එතකොට අර කලින් දවසේ lesson එක හොඳට බලලා තිබ්බොත් passive voice කියන lesson එක ඊට පස්සේ මේක කරගෙන යන්න ලේසියි. present simple වල active වල cleans sees කියන එක තියෙනවා. Somebody cleans this room every day. passive voice වල am is දාලා past participle දාලා තියෙනවා. This room is clean every day. Many accidents are caused by careless driving. I'm not invited to parties very often. How is this word pronounced? මේ වචන කියන්නේ කොහොමද? ඔක්කොම passive, present simple, passive තමයි මේ උදාහරණ තියෙන්නේ. එතකොට past simple වලින් ගත්තොත් active, clean, so කියන වගේ ඒවා. එතකොට passive නම් somebody clean this room එක active වලින් කියන එක. එතකොට passive වල නම් was එක clean කියන එක දානවා. This room was clean yesterday. We were woken up by. Wake up කියන එක woken up by a loud noise during the night. අවදි වුණා. Wake up කියන අවදි වෙනවා. Woken up කියන අවදි වෙනවා. Did you go to the party? No, I wasn't invited. මට එන්න කියලා තිබ්බේ නෑ මට ආරාධනා කරලා තිබ්බේ නෑ.
how much money was stolen in the robbery. එතකොට past simple වල passive. අපි tenses 12ම passive එකපාර කතා කරා. වෙන වෙනම යනකොට නිකන් confuse වගේ. ඒ 12ම හොඳට clear කරගත්තට මේක ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. exercise එක තියෙන්නේ. ඒ දෙයක් නෑ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරේ. exercise එක එහෙනම් අපි කරලා දාමු. දැන් කීප දෙනෙක් අලුතෙන් join වෙලා ඉන්නවා. බලමු පුළුවන් අය ඉන්නවද? අපි බලමු. ටක් ගාලා කරලා දාමු. එතකොට ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන් මේ session එක. 5යි තිබ්බේ. නිරෝෂ try එකක් දෙමු දෙනවා. Complete the sentences. Use these verbs in the correct form, present or past. Cause, make, damage, overtake, find, own, hold, send, injure, show, invite, surround. Many accidents are caused by careless driving. cheese කොහොමද කියන්නේ? නිරෝෂව ඇහෙන්නේ නැතෝ ගියා අපිට. ආගේ සිග්නල් error එකක් දැන්. Join වුණා. ඔයා ආවේ නෑ නේද? නැහනේ. sorry නලින් හිටියානේ. it's okay. ඒකේ මේ මගේ මේ සිග්නල් error එකක් ඇවිල්ලා හොටෙල් එකේ wifi වල පොඩි ප්‍රශ්න. right. ඔයා තනියම උත්තර කී කිය හිටියද? ඔව්. සද්දයක් නැතිකට මම තුන් මගේද කියලා. okay. අපිට වහිනවා හොඳට. වහිනවද ඔයාලට? ඔව්. අතව මේ ශිරාණී ඉන්නවනේ ශිරාණී. ඉන්නස. මොකද පැසිව් වොයිස් ටිකක් බලාගෙන ආවද? ඒක බලන්න. දැන් තමයි ඔෆිස් ඇරිලා ආවේ ඒකයි පරක්කුනේ ලොග් දෙන්න. ඒක තමයි. okay right. පුළුවන් ඒවා තිබ්බ try එකක් දෙන්න. රෝෂට් සපෝට් එකක් දෙන්න. මිස්ටර් අනුත් පුළුවන් ඒවා තිබ්බ සපෝට් එකක් දෙන්න. අපි ටට්ටා ගාලා කරගෙන යමු. එතකොට සෙෂන් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ හිතෙන් සීතල කාලෙත් එක මාත් එක්ක කරේ අමාරු වෙන මේ දවස්වල මට ටිකක් පොඩක් ඇඟට අසනීප ගතියක් තියෙනවා. දැන් නම් අවුලක් නැහැ. මට අකල ප්‍රසන්ටේෂන් එකට එන්න. right screen එක පේනවා. නිරෝෂ අපි මුලින් කියමු. Complete the sentences. Complete the sentences. Use these verbs in the correct form, present or past. Cause, make, damage, overtake, find, own, hold, send, injure, show, invite, surround. Many accidents are caused by careless driving. Cheese is made from milk. made කියන එක වගත්තේ. made රෝ කෝපි make කියන එක මේකනේ. මේක අයින් කරලා made. cheese The roof of the building was damaged in a storm a few days ago. damage. It's damage. Okay. A cinema is a place where films are shown. Sasha. Okay. You were invited to the party. Why didn't you go? Very nice. Okay. This plant is very rare. It's found in a very few places. It's found. It's found කියන එක. Okay. Find කියන එක found කියලා use කරා. Although we were driving fast, we were overtaken by a lot of other cars.
අපි වේගෙන් ගියාට අපිව පහු කරගෙන ගියා ගොඩක් අය. ඒව overtake. Mm. In the US, elections of president are held Hell, every 4 years. every 4 years. නිකන් මතක් කරලා අහන්නේ රෝෂා මේ අර ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එක UK ආගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා මොකද උනේ කට්ටිය හොඳට පාටිසිපේට් වුණා. හොඳට මේක කරාද? එන්ජොයි කරාද? ඔව් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අපි ඔක්කොම එක ගෲප් එකකට දැම්මා. අරගෙන හාමිම කරලා මේක කරාද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හිටියේ එයා මම හිතන්නේ එයා කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ඉස්සරෝම එන අය ඒකේ ලොකු ටීචර් ගන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩ ට්‍රේන් කරලා තමයි. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් ඔක්කොම හිටියේ ලංකාවේ අය තමයි. මේ අලුතින් අය අනිත් අය ඔක්කොම අවුරුද්ද දෙකක් පරණ අය හිටියේ. මම තමයි එයාලා ඊට අමතරව ඔය ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලට ඒවට සපෝට් කරනවා. මේ ජොබ් වීසා ඒවත් කරනවා එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න ඔය ඔක්කොම ඔය තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා සර්. ඒ කියන්නේ පොඩක් මේ asylum මොනවාද කොහොම ගොඩක් ಜಾති දාලා තිබ්බා. පොඩක් ඒක තමයි. එයාලා හැම එකටම English classes ඒක training ඔන්නෝම ගොඩක් ඊට දාලා පස්සේ වෙන රටකින් UK වලට එනවා නම් ඒකටත් සපෝට් කරනවා. ඒ ගෲප් එක මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ හොඳට එයාලත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න අනිවාර්යෙන් එයාලා සපෝට් කරනවා එහෙමනම්. එයාලා හරහා ඉම්ප්‍රූව් වෙනකොට බලන්න එයාලා වෙබ්සයිට් එකේ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ක්ලාස් එකත් එහෙම තියෙන එකක් නේ. ඕකේ එයා එවලා තිබ්බනේ මැසේජ් එකක් වෙල්කම් ශ්‍රී ලංකන්ස් කියලා මොනවා හරි එවලා තිබ්බනේ. ඔයාලට එවලා තිබ්බද ඒක? ඔව් ඒවල තිබ්බා. ඒක තමයි. ඕකේ. එයා චුට්ටක් මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වල චුට්ටක් එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට කැමති නැද්ද? නෑ කැමති නැත්තේ නෑ. එයාලා warmly welcome. අපේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එච්චර ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් නෑනේ. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි. එයාත් එක්ක කතා කරනකොට සුද්දෙක් විදිහට again අහනවා. ඔව්. එහෙම එයාලා මේ ඒක කරන්නේ කියන්නේ සර්. එයාලා ඔව් නෑ එයාලා තමයි කමියුනිකේට් කරන්නේ. අඩුපාඩු ලස්සන්ට ඔව් යා ඒ කියන්නේ දැන් කියන සමහර ඔව් මට කිව්වා මේ මගේ මොකක් හරි වචන දෙකක් මං කියපු වචන දෙකක්ම ඒ වචන දෙක එච්චර මේ කියන්නේ මේ විදිහ නෙමෙයි. එයාලගේ ෆෝමල් ඉංග්‍රීසි ඔව් අපේ එතකොට බලන්න අපේ කැෂුවල් ඉංග්‍රීසි එච්චර දෙයක් නෑ. අපි බලමු දැන් අපි next Sunday ඔය pronunciation පැත්ත ක්ලාස් එක කරනවා. මේ ටික දවසක් ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් accent එක හදලා කතා කරාට පස්සේ මුන්ට තේරෙනවා ඔය බොරු කරන් ටික දවසක් ගියාම හරියනවා. මේ මුලින් තමයි මේ තේරෙන්නේ නැත receipt එක ඕනේද මට food city එකට ගිහිල්ලා do you need receipt කියලා මම බලුවා මේ මම මුකුත් තව ගත්තේ නැහැ. එකයි මොකක් හරි දෙලුම් ඇට වගේ සුද්ධ කරලා තියෙන එකක් තිබ්බ පවුන් තොන්ට වගේ මම හදිසියෙ ඔකක් ගත්තා. වෙන receipt ගාන මට දැන් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් මේ තව මොකක්වත් මම ගත්තේ නැහැ. බලමු මේ receipt එකක් ඕනේද නැද්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. මේ ඒක ඉතින් අර මෙහි චුට්ටක් ඇන්ගල් කරලා හරි ගස්සලා ලස්සනට කෙරුවට පස්සේ හරි ඔක හරියනවා මුලින් අර එක පාර කන්ෆියුස් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි දන්න නොදන්න හින්දා නෙවෙයි චුට්ටක් අර එයාලගේ හඬ හුරු නැති හින්දා ටික දවසක් ගියාට පස්සේ එයාලාද අපිට කියලා හොයන්න බෑ මේ කතා කර ඉන්නකොට මුල් දවස්වල එහෙම තමයි ටික දවසක් ඇදී හරි ඔකේ මට නිකන් මතක් වුණා මිනිහා මේ හැපි එකේ මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා හින්දා ටිකට කන්ටිනියු කරනකොට next Wednesday join වෙන්න කියලා ඔයාලට ඔක්කොම වෙල්කම් කරාද එයා? ඔව් එයා හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා. හරි. හෝම්වර්ක් එක කරලා දාපුවම අපිට කියවන්න දෙනවා හෝම්වර්ක් එක. ඕකේ. අනිත් අයට අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කියනවා. දැන් අපේ හෝම්වර්ක් එකනේ එතකොට එයා කියනවා අපි හෝම්වර්ක් එක කියවුවාම අනිත් අයට ගෲප් එකේ ඉන්න අනිත් අයට අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කියලා. ඒත් අපි මේ ප්‍රශ්න වලට ආන්සර් කරන්න ඕනේ. අපේ දැන් තියෙන ඔව් ඉන්ටරැක්ටිව් ගෲප් එකේ අයට ඉතින් එයාත් අහනවා. ගෲප් එක හැමෝටම ජොයින් වෙන්න එන්කරේජ් කරන කට්ටිය බය නැතේනේ. පොඩ ජොයින් වෙලා කතා කරනකොට හරියනවා. පිස්සු කරගෙන කතා කරනකොට ඉබේටම හරියනවා. ඕකේ රයිට්. එතකොට අපි කන්ටිනියු කරමු අපේ එක්සර්සයිස් එක. ක්ලාස් එක යනකොට There was an accident last night, but fortunately nobody was injured. nobody
West injured. Nobody can එක වචනද බහු වචනද? ඒක වචනයි. එක වචනයක තමයි අපිට ගන්න. Nobody was injured. කවුරුත් injured. තුවාල වුණේ නැහැ. You can't see the house from the road. It is surrounded by trees. It is surrounded by trees. Okay. I never received the letter. It was sent to the wrong address. Was sent. Okay. The company I work for is owned by a much larger company. It's owned by a much larger company. Right. ඔය ටික තමයි අපි අභ්‍යාස කරලා ඊළඟ එකත් ටක් ගාලා හොම කරලා දාමු. ඊට පස්සේ කවුරු හරි Like questions using the passive, some are present and some are past. Ask about glass. How is glass made? Ask about television. When invented? When was television invented? when was television invented? Ask about mountains. How from? Form. How from? How are mountains formed? mountain form. Okay. Ask about DNA. When discovered? When was DNA discovered? 1973 වගේ මට මතක නැහැ. 1973. කවුද එයාලගේ නම? ඒ දෙන්නගේ නම මොකක්ද දාන්න කෙනෙක් ඉනවද? DNA helix alpha helix එක discover කරපු එක. මොකද මේකට Nobel Prize එක හම්බුණා. 1973. Ask about silver. What used for? What is silver used for? What is silver used for? Right. ඔය ටික තමයි. ඊළඟ එක කවුරු හරි try කරනවද? පුළුවන් නම් try කරන්න. නැත්නම් අපි ටක් ගාලා DNA mismatching. ඒක මම දැකලා තියෙනවා කෝට් එකේ. DNA DNA අර ඒක. ඉංග්‍රීසි ලකුණු තාක්ෂණය කියලා DNA මේ suspect ඒක match වෙන්නේ නැති suspicion DNA එක. හෝමගම නේද පළවෙනි tragedy එකක් at the moment. ඒක ඒ වෙලාවට ඉතින් tragedy එකක් විනාසයි. suspect match යාට මරණ දාන ඔයාලා පැරාලේ කියලා ඉතින් දැකලා තියෙනවා. first DNA evidence එක ගත්තේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ හෝමගම මොකද්ද සත්පුද්ගල ඝාතනයක් මොකක්ද එකක් ප්‍රූව් කරන්න තමයි අධිකරණයේ පළවෙනි වතාවට DNA evidence use කරන්න පටන් ගත්තේ. expert evidence එනකොට expert evidence වල chain of custody කියලා එකක් තියෙනවා නේද? chain of custody. ඒක එනවා සර් 99.99999 එනවා 100ක් විතර. කොච්චරද නැත්නම් mismatch. Okay right. බලන්න මේ අභ්‍යාසයේ කවුරු හරි try කරන කෙනෙක් ඉනවද? දැන් ටට්ටක් ගාලා අපි යන්න තමයි වෙන්නේ. දවසන ටට්ටක් ගාලා අපි මේක කරගෙන කවුරු හරි අත උස්සයි ඒගොල්ලෝ එනවා නම් මේකට. Put the verbs into correct form, present or past, active or passive. 200 people are employed by the company. The company employs 200 people. Employs 200 people. Water covers most of the Earth's surface. Okay. How much of the Earth's surface is covered by water? Right. While I was on holiday, my camera was stolen from my hotel room.
While I was on holiday, my camera disappeared uh, from my hotel room. නැති වුණා. අතුරුදහන්. Camera disappeared. Robert's parents were died. Robert's parents died when he was very young. Okay. Robert and his sister were brought up by their grandparents. Just brought up. Plural hinda The api boat badamma brought up at the past participle. Okay. The boat hit a rock and sank quickly. Sank it. Fortunately, everybody was rescued. Okay. Everybody කිව්වම ගොඩක් වගේ හිටියට මේකේ ඒක වචන විදිහට අපි ගණන් ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න මේක හැම වෙතනම මාරු වෙන එකක් පටන් එක. ඒක සිංගියුලර් විදිහට ගන්න. Everybody was rescued, right? Next one. Bill was fired from his job. He wasn't very good at it. Bill was fired. Okay, was fired. So, resigned from her job because she didn't enjoy it anymore. Okay, resign. It can be noisy living here, but doesn't bother me. It doesn't bother me. Right. මට මේ දැන් ආපු කොපලකෙන් දැනගන්න ලැබුණා අතට මේ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්ගේ ඉඳපු පැරාලීගල් එක්කෙනෙක් නේ රෙජිස්ට්‍රාර්ද කොහෙද ඇරෙස්ට් කරන්න කියලා මහේස්ත්‍රාත්ම නියෝග කරලා කියලා මොකක් කරන්නේ ඔස්සවලා ලීගල් මොකක් කරේ ඩොකියුමන්ටේෂන් කෝටට එක මොකක් කර හදලා කියලා ජජ්ගේ වචනේ තමයි නේද ඒවල ඇරෙස්ට් කරන්නද නැද්ද කියන එක නේද නිරෝෂ් ඒක ඇරෙස්ට් කරනකොට ඒක සස්පෙක්ට් නම් එහෙම ඒකට ගියානේ අපේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් ඒකට එයාට බලය තියෙනවා ඒ බලය තියෙනවා කියන්නේ දැන් එයා කොහොමත් එයා ළඟට යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොඩක්ෂන් සයිඩ් එකේ වැඩ තහනම් වෙනවා බ්‍රයිබරි කේස් වෙනවා ගොඩක් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්තේ කට්ටියන්ගේ 10ක් ගත්තොත් 8ක්ම ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක තමයි හිටියේ බලන්න මේ වගේ පැරාලීගල් එකක් ගන්න try එකක් දෙන්න බලන්න අර මේ මම අර දැන් අලුතෙන් ආපු කට්ටිය දෙකෙත් දැන් මම හිතන්නේ මේ මම අන්තිමට ආයි කියන්නම් අර මම group එකට දාන්නම් අර CV එක මේව කරලා CV හදන 1 hour course එක මම group එකට දාන්නම් ඒක බලලා අපි ඊට පස්සේ proceed කරගෙන යමු කට්ටියම දැනුවත් කරන්න. Okay right. අපි 7 ඉඳන් යමු ඉස්සරහට. It can be noisy living here, but it doesn't bother me. Right. Doesn't bother me. It can be noisy living here. I am not bothered by it. I'm not bothered by it. A simple tense present කියන්නේ I'm not bothered by it. Maria had an accident. She was knocked off her bike. She was knocked off her bike. Maria had an accident. She fell off her bike. Okay, welcome. I haven't seen these flowers before. What are they called? What are they called? I haven't seen these flowers before. What do you call them? What do you call them? What do you call them? Right. නිකන් එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක් try කරනවා නම් කියන්න ඊළඟ එකට අපිට try එකක් දෙන්න බෑ. මම support එකක් දෙන්න. අන්තිම අභ්‍යාසනේ.
මම සපෝට් එකක් දෙන කවුරු හරි එනවද? Instead of using somebody, they, people, right? Passive sentences. Somebody, they, people කියන ඒවා use කරන්නේ නැතුව passive වලින් ලියන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. කවුරු try කරනවා නම් අත උස්සන්න. අද අපි නිරෝෂක් කියාගෙන යමු අනිත් අය කවුරු හරි join වෙනවා. Instead of using somebody, they, people, etc., write a passive sentence. Somebody cleans the room every day. The room is cleaned by every day. Somebody clean they, every day. people. I somebody අයින් කරන්නේ අපි නේද? Somebody they, people. ඒ කියන්නේ මේ කතෘ මොකක්ද? ඒ කතෘ අයින් කරන්න කියන්නේ කියන්නේ. somebody, they, people එක ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒකට කටරු එච්චර ඉම්පෝර්ටන්ට් නැති හින්දා තමයි එහෙම එන්නේ. ඒකට ඒවා පැසිව් වලින් කියන එක හොඳයි කියලා අපි කියන්නේ. They cancelled all flights because of fog. Fog කියන්නේ මොකද්ද? fog කියන්නේ Flights මීදුමට කොහොමද කියන්නේ? fog නේද? missed දන්නවා. කියලා කියන fog කියලාත් කියනවා. fog and ප්‍රබාරස fog එකයි තව එකක් තියෙනවා දෙක මික්ස් වුණාම දුමාරයක් කියන එකට ප්‍රබාරසයන් කියනවා. photosensitives ස්මෝක් එකයි ෆොග් එකයි එකතු වුණාම තමයි ස්මෝක් කියලා. ඔය දවල් ඒතර ෆොග් කියන්නේ මේ ජල වාෂ්ප වලින් හැදෙන එක මීදුම වගේ එක තමයි. All flights were cancelled because of fog. Okay. Somebody accused me of stealing money. I was accused of stealing money. I was accused. How do you use this word? How is this word used? How is this word is used? The price includes all taxes. All taxes are included in the price. Yeah, all taxes are included. Either. Right. People warned us not to go out alone. We were warned not to go out alone. We were warned. We were warned not to go out alone. We don't use this office anymore. This office isn't used anymore. This office isn't used anymore. Okay. They invited 500 people to the wedding. 500 people were invited to the wedding. Okay. Were invited. අර නැත්තම් by them, by people, by somebody එහෙම දාන්න ඕනේ. මේක බයි දාන්න යන්නේ මොකද මේ සම්බෝඩි කිව්වම අපිට වැඩක් නැහැ කවුද කියලා. they cancel කිව්වම අපි බහන්නේ කවුද මේ ෆ්ලයිට් කැන්සල් කරේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට ස්ටෑන්ඩඩ් වාක්‍ය ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල වෙනම ලෙසන් එකක් තියෙනවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වෙබ්සයිට් එකේ. ස්ටෑන්ඩඩ් වාක්‍ය කොහොමද ඩිසයිඩ් කරන්නේ කියලා ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් වාක්‍ය වල පැසිව් වොයිස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ලියලා තිබ්බේ. එතකොට පැසිව් ඉගෙන ගන්න එක හරිය වටිනවා ලියනකොට IELTS වල රචනා ලියනකොට පැසිව් වලින් සමහර වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ IELTS essay එක ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් වෙනවා. ඒක ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලෙසන් එකක් ලස්සන දාලා තිබ්බා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ මට ඊමේල් එකක් දාලා තිබ්බා මට එයාලගේ ඕන ડોකියුමන්ට් එකක් යූස් කරන්න විශේෂ අවසරයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අනික රික්වෙස්ට් එකක් දාපු එකට. ඒක ඔක්කොම තිබ්බා මේ පැසිව් ගොඩක් වෙලාවට මේ වාක්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා IELTS writing exam එකට. බලන්න වෙන කෙනෙක් try කරන්න මේක මම කියලා දුන්නාට පස්සේ අර කලින් lesson එකත් බලලා තියෙනවනේ ඒකයි ඊට පස්සේ මේකත් කියලා දුන්නාට පස්සේ උත්තර කියන්න try එකක් දෙමු. එතකොට නිරෝෂට යටයි supportive එතකොට මාට යන්න පුළුවන්. passive part 2 එකේ රේමන් මර්ෆි කියනවා be done being done BEING done කියන එක තමයි එයා lesson එකක් විතර අපිට කියලා දෙන්න හදන්නේ. Infinitive active to clean see passive එකේ be done be එක එනවා. ඔක අපි කතා කරා. Somebody will clean this room කියන එක this room will be clean later.
The situation is serious. Something must be done before it's too late. මොනවා හරි කරන්න ඕන එක ගොඩක් පරක්කු වෙන කලින්. කියන්නේ කරන කෙනෙක් නෑ. ඒතර කවුරු හරි කරන්න ඕන. The situation is serious. Serious situation එකක් තියෙන්නේ මොනවා හරි කරන්න. A mystery is something that can't be explained. එතකොට explain කරන්න බැරි දෙයක් ලෝ mystery කියන්නේ. එතකොට ඒකේ mystery කියන එකේ සිංහල වචනේ මොකක් හරි මතකයිද? mystery. මිත්‍යාවක් නෙවෙයි ඒක මොකක්ද ඒකට කියන්නේ mystery එකක් කියන්නේ. නිකන් අර හාස්කමක් වගේ දෙයක්. mystery. ඒකේ බලන්න පස්සේ බලන්න. බලන්න කෙනෙක් කියනවා නම් කියන්න. mystery. ඒ කියන්නේ අභිරහසක් වගේ අද අභිරහසක් වගේ වාට කම්ප්ලේන් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න අමාරු අභිරහස් දෙයක් mystery එකක්. The music was very loud and could be heard from a long way away. Music was very loud and could be heard. අහන්න පුළුවන් ගොඩක් දුර ඉඳන් අහන්න පුළුවන් ගානට ශබ්ද තියෙනවා. A new supermarket is going to be built next year. Please go away. I want to be left alone. මට තනියම ඉන්න ඕනි. ඒකෙන් තමයි ඩක් ඉවතට යන්න කියලා කියනවා. මේ ටිකේ මෙයා පැසිව් යූස් කරලා තියෙන්නේ. be done කියන කෑල්ල තමයි මේකෙන් එයා කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක එයා කියන have done. have එක. have been done. perfect infinitive වල have done කියන එක have been done කියලා තියෙන මේක අපි ලස්සනට මේව කතා කරා ඇත්තටම. I don't receive the letter yet. It might have been sent to the wrong address. ඒක යවලා තියෙනවා ඇත්තේ වැරදි address එකට වෙන්නේ. If you had locked the car, it wouldn't have been stolen. lock කරලා තිබුණා නම් ඒක හොරකම් කරන්නේ. There were some problems at first, but they seems to have been solved. මුලින් ප්‍රශ්න තිබ්බට පස්සේ ඒවා විසඳලා තිබ්බා. ඊළඟ එක යා කියනවා present perfect එකයි past perfect එකයි compare කරලා. Have has done present perfect. Passive එකේ have has එක been done. The room looks nice. Somebody has cleaned it. The room looks nice. It has been cleaned. Have you heard? The trip has been cancelled. Trip cancelled කරලා තියෙනවා. Have you ever been bitten by a dog? බල්ලෙක් කාලා තියෙනවා. පොය දවසට එහෙම අපි හොස්පිටල් එකේ ඉනකොට කලබෝවිල මට මතකයි එන්නෙම බල්ලෝ කාලා. මොකද පන්සලේ බල්ලා කාලා එනවා උපාසක නෝනලා මහතුරු ගොඩක් අය. පොය දවසේදී අපි පොය දවසට රෙඩි වෙලා ඉන්නවා රේබීස් වැක්සින් ටිකයි ඔය ෆෝම් ටිකයි පුරවන්න බලාගෙන. මොකද එක එක වෙලාවට එන හින්දා. මට එක මතක් වුණා have you ever been bitten by a dog? එතකොට are you going to the party? No, I haven't been invited. Past perfect එක අපි බලමු had done කියන එක. The room looked nice. So looked nice. Somebody had cleaned it. Correct එකෙන් කව තිබුණා. Passive එකෙන් කියන the room looked nice. It had been cleaned. The vegetable didn't taste good. අසනේ it had been cooked too long. ගොඩක් වෙලා වෙලා තියෙන රස හානි වෙලා. The car was 3 years old but hadn't been used very much. ඒ use කරලා තිබුණේ නෑ ඒක. ඔය විදිහට තමයි ටික අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. present continuous එක. am is are doing කියන එක. Somebody is cleaning the room. Passive එක am is are being done කියන එක. Somebody is being cleaned the room. There's somebody walking behind us. I think we are being followed. අපි පස්සෙන් කවුරු හරි එනවා කියලා. A new bridge is being built across the river. It will be finished next year. තාම හදන ගමන් තියෙන්නේ පාලම හදමින් තියෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේදී ඉවර වෙයි. Past continuous active was were doing. Somebody was cleaning the room. The room was being cleaned by when I arrived. There was somebody walking behind us. I think we were being followed. උදාහරණ ටික රේමන්ඩ් මර්ෆි දෙනවා. අපි
ඊට වඩා ලස්සනට ඒ ටික කතා කරා එකම තැන. මේක රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොතෙන් විතරක් පැසිව් කරන්න කියන ටිකක් කන්ෆියුස් වෙනවා. නමුත් ලේසි ටිකක් තියෙන්නේ. බලමු මේකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකක් ටක් ගාලා ඉවර කරන් try එකක් දෙමු. කවුරු හරි කියනවාද ආන්සර්ස් ටික? නිරෝෂ තමයි කියවන්නේ ඉන්නේ. නිරෝෂට සපෝට් එකක් දෙන්න බලන්න කවුරු හරි තව. ඕකේ. නිරෝෂය නම් කියවගෙන යන්න කවුරු හරි අත උස්සනකම්. Complete these sentences. Use the following verbs in the passive: arrest, carry, cause, delay, do, forget, keep, knock, know, make, repair, send. Sometimes you need have, might have, would have, etc. The situation is serious. Something might be done before it's something must be done before it's too late. Situation says something must be done before it's too late. Okay, next one. I haven't received the letter yet. It might have been sent to the wrong address. Right. වැරදි කෙනෙකුට යවලා තියෙනවා ඇත්තේ. ඒක මේ මාර it might have been sent to the wrong address කියන එක මේක ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල සලකන්නේ මේක ස්ටෑන්ඩඩ් වාක්‍යයක් විදියට. මම මේ ආටිකල් එක පස්සේ ඔයාලට දෙන්නම්. IELTS writing essay එකක තමයි යාලා මේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට වාක්‍ය ලියනකොට කොහොමද කියලා බලලා තිබ්බේ. grammar ලොකුවට කියලා කිව්වට මේ පැසිව් වලින් ලියන වාක්‍යයක් තමයි ඒක අදහස් කරන්නේ. might කියන්නේ past එකට වඩා probability අඩුයිනේ. අඩුයි might. මේ might දෙකම. මේකයි might එකයි මේ sorry must නෙවෙයි must යුතුයි මේකට වඩා might එකේ probability අඩුයි. අඩුයි. අපි ඒක වෙනම ඉස්සරහට රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ lessons වලත් අහුවෙනවා. මේක ඇවිල්ලා modal verbs. can, could, shall, should, will, would මේ might must කියන ඒවා single modal verbs. තව තියෙනවා phrasal modal verbs කියලා. ඒතර මේ modal verbs යට තමයි තියෙන modals ලා දාන්නේ අපි ඒ අදාළ කාර්යය ලස්සන කරන්නේ. modal කෙනෙක් දාලා noodles එකක් විකුණනවා වගේ තමයි මම ඒකේ දාලා තිබ්බේ වගේ modals ලා දාලා වාක්‍යයේ හැඩය අර්ථය හැමදේම වෙනම රටාවක් දෙනවා modal කෙනෙක් ආවට පස්සේ. දැන් might කියන modal මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාට ආවෙනික රසයක් තමයි මේ වාක්‍යයට දෙන්නේ. අපි වෙන දවසේ කතා කරමු might කියන එක වාක්‍ය වගේ තමයි. must කියන එකට වඩා සහ මේ කියන ටිකක් බර අඩුයි. සමහර විට කියන දහස තමයි එන්නේ. Right. Next one. A decision will not be made until the next meeting. Be made කියන එක make කියන එක made කියලා ගන්නවා තමයි. Decision එක ගන්න එකක් නෑ next meeting එක වෙනකම්. These documents are important. They should always be kept in a safe place. keep කියනවා තියා ගන්නවා kept කියන්නේ තිබුණ එක. ඒතකොට past participle එක always be kept තියන්න ඕනේ safe place එක. මොකද මේක ගොඩක් important හින්දා safe තැනකින් තියන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. This road is in bad condition. It should repaired. It should have been repaired a long time ago. It should have been repaired. මෙතන long time ago තියෙන හින්දා තමයි අපි have been repaired මේක ගොඩක් කලිනුයි repair කරන්න තිබ්බේ. should have been repaired long time ago. The injured man couldn't walk and had to be carried. had to be carried. වෙන කෙනෙක් අරන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. තනියම යන්න බෑ. If you hadn't shouted at the policeman, you wouldn't be delayed. මොකද you wouldn't Be delayed. පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. පරක්කු කරන පොලිස් එකේ යනවා ඇරෙස්ට් කරලා නේද? පරක්කු කරලා අතාරින්නේ රාජකාරියට බාධා කිරීම වසර 5ක් සිර දඬුවම්. තව මොනා හරි වැඩිපුර ටිකක් දාලා වැඩිපුර ටිකක් දාලා තව ටිකක් දාලා ඩිලේ වෙලා යන්නේ නැහැ. රාජකාරියට බාධා කිරීම කියන්නේ ඕනෑම රජයේ සේවකයෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම වසර 5ක් සිර දඬුවමට දඬුවම් සංග්‍රහය තිබෙනවා. පොලිසිය කෙනෙකුට you hadn't වරන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් එතකොට.
if you hadn't shouted the policeman එතකොට යාලා කෑ ගැහුවා කියලා ගන්න බෑ. ඉතින් යාලා ගන්නේ රාජකාරියට බාධා කරා කියන වගන්තියට තමයි ගන්න. ඔප්පු කරන්න බෑ අධිකරණේ. නමුත් ඉතින් සැකපිට ගන්න පුළුවන්. සැකපිට අධිකරණ ඉදිරියට කරන ඉතින් උන්ට මිනිස්සු අමාරු වෙනවා. You wouldn't have been arrested. එහෙනම් අත්අඩංගුවටපත් නොවී ඉන්න තිබුණා. ඔයා කෑ ගැහුවේ නැත්නම්. ඔක තමයි කියන්නේ. Next one. I'm not sure what time I'll arrive tomorrow. I may be delayed. I may be delayed. Okay. Maybe then. It's not certain how the fire started. It might have been caused by an electrical fault. Might have been. හේතු වෙන්නේ නැත්තේ electrical fault, electrical මොනවා හරි වැරද්දක්. A new school is being built. The old one is going to be knocked down. Knocked out. Okay. Knocked. ප්‍රදීප් ඉන්නවනේ අද ක්ලාස් එකේ. ප්‍රදීප් මම ප්‍රදීප්ගේ මේ මම බලව ෆාම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජොබ් එකක් බලව UK වල මේ ළඟදී read.com UK එකේ කියවද? පෞගේ දාසිකේ පොඩ්ඩක් මට ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා. නෑ අවුලක් නෑ. මම ඔයා මතක් කරලා බැලුවා මේ ඔයාගේ CV එකේ වල තිබ්බ ප්‍රශාමනේ මේ ඒතර මම මේ කට්ටියටම මේ එක job sites වගේ බල ඉද්දි ඔයාගේ බලුවා ෆාම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඔයා මොකද ඇග්‍රිකල්චර් නේ මොනවා හරි කරලා තිබ්බ ඇග්‍රිකල්චර් ඔව් සර්. මේ පැයට පවුම් 13යි 17යි අතර ගානක් ගෙවන ජොබ් එකක් තිබ්බ මට ඒක මතක් වුණේ. කියන්නේ පැයට පවුම් 15ක් කියන්නේ දර වශයෙන් 15 වරක් කියන්නේ පවුම් 150ක් විතර නම් පැය 10ක් විතර වැඩ කරා. පවුම් 150ක් කියන්නේ මේ 60000ක් විතර දවසේ පඩි. ඒක මේ මම දැක්ක ඒක නිව්සීලන්ත වල යවල කරන එකක් තියෙනවා ෆාම් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ පෝල්ට්‍රි මොකක් කරේ සතුන්ගේ ගොවි පළවල්. ඔයා මේ ඔය ලංකාවේ අඹ වගාවක් සම්බන්ධයෙන් එතකොට කරනකොට අර පැත්තත් කවර් වෙනවද ඔයාගේ? එතකොට සතුන් සම්බන්ධයෙන් පැත්ත කවර් වෙනවද? ෆෝල්ට් නම් මම ඉතර කැමති නෑ. අවසර 60000 දෙනවා නම් මොනවද ගොමාරි මස් කරන්න බැරි කියලා. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි සර් නෑ මම දැක්කා එහෙම මේකේ තියෙනවා ජොබ් එකක්. ඒකයි මට මතක්. thank you. මම අනිත් අර CV ඔක්කො CV ඔක්කොම මම අර අප්ඩේට් කරන විදිය මම දානම් ගෲප් එකේ මේ CV එක හදන විදිය කෝස් එකක් තිබ්බා. ඒක මම දැක්කේ පවුම් එක පැයට පවුම් 15 13යි 15 අතර ගන්න මොකක් කර ගන්න තිබ්බා. මට ප්‍රදීප් මතක් වුණා මේ ඇග්‍රිකල්චර් සයිඩ් එකේ. කොහොම ගොවි පළක් කරේ බලාගෙන ඉන්න බැරි ඉතින් දවසට 60000ක් දෙනවා නම් දෙයියනේ. මමත් යනවා. මේ නිදහසේ ස්ට්‍රෙස් එකකුත් නැහැ නේ මිනිස්සුත් එක්ක හරි අමාරුයි. ඔව් ඒක නෑ. මේ පවුමක් කියන්නේ කීයක්ද සර් ලෝකල් ප්‍රයිස් එක? කොහොමද කියන්නේ 400ක් අවශ්‍යයි. 400 නේ. 400 ඒතර පවුම් 15ක් කියන්නේ එතකොට ඒ පැයකටනේ. කීයද පවුම් 15 කියන්නේ 6000. දෙක 30යි 60. පවුමක් 400යි. පවුම් 15ක් කියන්නේ 6000ක් නේ. ඔව්. 6000. පැය 10ක් වැඩ කරොත් 60000. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නම් ගිහිල්ලා තනකොළ ටිකක් ගිහිලා මේ දීලා ඉන්න මම දන්නේ මොනවද තියෙන වැඩ කියලා. එයාලා දාලා තිබ්බ එකේ ඒවා එහෙම මේ අපි වෙලා තියෙන අපේ CV එක හදලා ඒ ටික හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඔය ක්වොලිෆිකේෂන් UK වල ක්‍රෙඩිට්ස් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක UK වැලිඩේෂන් කරන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පොඩ්ඩක් ගෙවන්න තියෙනවා කිසි ගාණක්. ස්ටෑන්ඩඩ් UK ස්ටෑන්ඩඩ් වලට තොර ඩිග්‍රී එක වැලිඩේට් කරලා ඒක ක්‍රෙඩිට් ගාණක් දෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලස්සනට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ ළඟදී ඒක දැකලා මතක් වුණා මොකක් ඒක බලද්දි. ඒ වගේ හැමෝම බලන්න මේ හැමෝම තමන්ගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් එකෙන් බලන්න CV එක හදලා එක දේවල් වල ලස්සනට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. බලමු ඉස්සරහට යද්දී තව දේවල් හම්බෙයි. මමත් තාම අවිල මාස 3 ඉවර වෙගෙන යන 4 යන ඉස්සරහට තමයි සීත කාලේ එන්නේ.
අපි බලමු එතකොට කොහොමද තත්ත්වය කියලා. right එනවා අපි කන්ටිනියු කරගෙන යමු. A new school is being built. The old one is going to be knocked down. Going to be knocked down. Okay. The election is next Sunday. The full result will be known on Tuesday. Results will be known Tuesday. Okay. Last. Last week they weren't speaking to one another. Now they are happy again. The problem seems to these problems last week have been forgotten. Seems to තියෙන්නේ. Seems to have Seems been. to have been forgotten. Okay. Seems to have been forgotten. ඒ කියන්නේ එක දැන් අමතක වෙලා තියෙනවා. Seems to have been forgotten. අමතක වෙලා වගේ කියනවා. ඔව්. වගේ එනවද මේකට? Have been forgotten. අමතක. Seems to. ඒ කියන්නේ සර්. එහෙම තමයි ගන්න. Next one. Make sentences from the words in brackets. Sometimes the verb is active, sometimes passive. There's somebody behind us. We follow. We are being followed. This door is a different color, isn't it? You paint. Have you painted it? Have you painted it? My bike has disappeared. My bike right. My bike has disappeared. It's still it has been stolen. Disappeared. Been stolen. කාරණේ හොරකම් කරලානේ. It's been stolen. Okay. My umbrella has disappeared. Somebody has taken my umbrella. Okay, somebody has taken it. Okay. A neighbor of mine disappeared 6 months ago. He not seen since then. He hasn't been seen since then. He hasn't been seen since then. Hasn't been seen. මේක passive වලින්ද මේ කියලා? Not been seen. උඩ active ගන්න පුළුවන්. Hasn't been. ඒකට passive නේද? Has been. නෑ මේක active එකක්. Perfect නෑ මේ passive. මේ present perfect. නෑ ඒක. Hasn't been. Has been. Been. මේක passive නේද? බලන්න. But has been seen. Perfect passive. Present passive. Present perfect passive voice වලින් කියන්නේ he hasn't been seen then since then. එයාව දැකලා නැහැ කවුරුවත්. එදා ඉඳන් තාම දැකලා නැහැ. Yeah. Present perfect passive. බලන්න හිමීට අනිත් අයත් ලියා ගන්න බලන්න. අර අපේ language hacking passive පාඩමත් එක්ක හරියට clear කරගත්තොත් හිමීට ලියා ගන්න පුළුවන්. He has seen කියන්නේ perfect active voice. He has been seen කියන්නේ passive voice. He has been seen එක ing form එක ආවනම් අන්න perfect continuous tense එකට අපිට එන්න පුළුවන් active voice වලින්. Slowly digest කරගන්නවා. Right. Next one. I wonder how Jessica is these days. I not see for ages. I haven't seen her for ages. Okay. Active voice මොකද tense එක?
have not seen. Present perfect. Present perfect. Present perfect. අයින් තමයි කියන්නේ. A friend of mine was stung by bee recently. You ever sting bee? Stung. Uh, කරාගේ. Sting, stung. have you ever been stung by a bee? Have you ever been? Alright, කවදා හරි මේ මැස්සෙක් දෂ්ට කරලා තියෙනවා. මට නම් දෂ්ට කරලා තියෙනවා. Next one. The bridge was damaged recently. It repair at the moment. It uh, bridge was damaged recently. It's being repaired at the moment. Okay, මේක repair කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. It's being repaired at the moment. එතකොට මේක ඇවිල්ලා passive voice මොන tense එකද? Continuous. Present continuous passive. Passive. Tom's car was stolen recently. It's not found yet. It hasn't been found yet. Hasn't been found yet. එතකොට මොකද්ද මේක active ද passive ද? Make a passive. Present perfect. Present perfect. Okay. Present perfect passive. I went to the room and saw that the table and chairs were not in the same place. The furniture moved. The furniture had been moved. Active the passive. Make a passive. Second. Passive past. Past perfect. Past perfect passive. Right. So next one. කවුරුත් අත උස්සලා නැහැ තාම. නිරෝෂිතම තමයි කියාගෙන යන්නේ. කවුරු හරි නිරෝෂිත සපෝට් එකක් දෙන්න බලන්න. සපෝට් එකක් දෙනවා වෙන කවුරු හරි ඉදිරියපත් වෙනවා නම්. Instead of using somebody, they, etc. Write passive sentence. Somebody has cleaned the room. The room has been cleaned. They are building a new road around the city. A new road is being built around the city. New road is being present continuous perfect. Present continuous passive නේද? Sorry, present continuous passive voice form. Passive voice. Okay. They have built 2 new hotels near the airport. 2 new hotels have been built near the airport. Near the airport. Two new hotels have been built. Further tense. Present perfect. Passive. Present perfect passive. Have been built. 2 new hotels. Okay. Passive working. Present perfect again. Okay. All right. When I last visited, they were building some new houses here. When I last visited, some new houses were being built. Were being built. මොකක්ද tense එක? Past continuous passive. Okay. The meeting is now on 15th April. They have changed the date. The date of the meeting has been changed. Okay. Present perfect passive. Okay. I didn't know that somebody was
recording our conversation. I didn't know that our conversation was being recorded. Was being recorded. 10 seconds. Past continuous. Passive. Passive. Is anyone doing anything about the problem? Is anything being done about the problem? Is anything being done about the problem? Is anything is being continuous, present, question. Present continuous, question form, Passive voice. passive voice. The windows were very dirty. Nobody had nobody had cleaned them for ages. The windows were dirty. Windows they hadn't been cleaned for ages. Yes. Been clean for ages. මොකද tense එක එතකොට? මේක ඇවිල්ලා past active voice එකේ active නෙමෙයි. past perfect. Sorry. Passive voice එකේ past perfect. Past perfect passive voice. Negative form එකනේ. Right. ඊළඟ passive third එක අර මම ෆික උදාහරණ වල I was offered. මෙතනින් එහා ලස්සන passive ටිකක් තියෙන්නේ. අර theory part එකටම වගේ නෙමෙයි. passive වලින් practical area ටිකක්. I was offered, we were given. Some verbs can have two objects. For example, give. My grandfather gave me this watch. Object, me this watch. It is possible to make two passive sentences. I was given this watch by my grandfather. Oh, this watch was given to me by my grandfather. එතකොට it is possible to make two passive tenses දෙකක් use කරනවා. I was given this watch. My grandfather gave me this watch. I was given this watch කියලා මට මේක දුන්නා. And this watch was given to me කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Other verbs which can have two objects are ask, offer, pay, show, tell. තර give කියන එකට අමතරව මම two objects එන්න පුළුවන් වචන තමයි ask, offer, play. තව ටිකක් ලස්සන passive දැනගන්න ඕන නම් මේවත් එක මතක තියාගන්න. Two objects එන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා. When we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. I've been offered the job, but I don't think I want it. Somebody has offered me the job. කියන එක තමයි. මට job එකක් හම්බ වුණා. හම්බ වෙලා තියෙනවා. offer කරලා තියෙනවා. but මට ඒක I don't think I want it. මං හිතන්නේ නෑ මට ඒක ඕනි කියලා. You will be given. ඔයාට දේවි plenty of time to decide. අතිතරම් වෙලාවක් තීරණය කරන්න. We will give you plenty of time. You will be given plenty of time to decide. I didn't see the original document, but I was shown a copy. මට copy එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. copy එකක් කියන්නේ උසාවි එක නම් ද්විතීයික සාක්ෂියක් කියලා කියන්නේ. primary evidence එකක් නෙමෙයි secondary එක. Somebody showed me a copy. එතකොට I was shown a copy. Original document නෑ. Tim has අර ඩයනගමගේ උපැන්න සහතිකේ බොරු එකක් කියලා මම නඩු තීන්දුව ස්ටඩි කරපු හින්දා බොරු එකක් කියලා ආගමන විගමනකින් හම්බුනාම
ඒකේ මොකද කරන්නේ ඔරිජිනල් කොපි එක හංගලා. ඒතර ඩයනගමගේ කූට ලේඛන හැදුවා කියලා පෙන්නන්න දැන් එයාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකක් වෙන තොරතුරු ඇතුළත් කරපු බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි උසාවියට ඉදිරිපත් කරන බලනකොට ආගමන විගමනකයේ තියෙන කොපි එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒක තිබ්බ ඔරිජිනල් එක අයින් කරලා කවුරු හරි. ඒක ඔරිජිනල් එක තියෙනවනේ රෙජිස්ටර් ජෙනරල් එකේ. ඒක තමයි. ඒක කොහොම හරි මිසින්. ඉතින් ඒක එතකොට දැන් අධිකරණයේදී ඔප්පු කරන්න ගියාට පස්සේ ඔරිජිනල් එක නැතුව කොපි එකක් විතරක් තියෙනකොට ජජ් කිව්වා අන්තිමට බැරි විතර ජජ් තමයි ප්‍රසන්න මිනිස්සුතුමා කියනවා කමන්නේ ඔරිජිනල් එක නැහැනේ කොපි එක තියෙනවනේ කොපි එක අරන් එන්නකෝ ඒක සෙකන්ඩරි එවිඩන්ස් එකක් විදිහට එයා සබ්මිට් කරා එයා මේ ඇක්සෙප්ට් කරන්නම් කියලා කිව්වා සාමාන්‍ය උසාවියක වැරද්දක් ඔප්පු කරනකොට ප්‍රයිමරි එවිඩන්ස් තමයි තියෙන්න ඕනේ හැබැයි ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඉතින් එක එක්කෙනා ඇතුලෙන් හොරකම් කරනවා එක එක ඒවා ඉතින් කරන හින්දා උපැන්න කොපි එක හරි කමන්නේ නැහැ කිව්වා සෙකන්ඩරි එවිඩන්ස් එකක් විදිහට සලකා බලනකොට ඒතර වැඩිකාරය කරන්න හරි අමාරුයි එතකොට ගේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒකේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඩයන ගම ගෙවනට තාම ඉන්නව නේද? හොඳට පාර්ලිමේන්තු එකේ සද්ද බද්ද දාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මේ උසාවියේ මම මේ කේස් එක ස්ටඩි කරා මේ ඒකේ ලස්සනට යාලා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මෙයා දිත්තපුර වැසිභාවෙත් එක්ක හොර ඩොකියුමන්ට් ඉදිරිපත් කළා. ලංකාවේ ඒ પાස්පෝර්ට් හදපු ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම එකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් උප්පැන්න එක උස්සලා කින්ද තමයි කේස් එක ටිකක් අල්ලගෙන යන්නේ. මෙහෙ වගේ වුණා නම් ලස්සනට PC කෙනෙක් ඇවිල්ලා අරෙස්ට් කරලා අරන් යනවා. නිකන් සාමාන්‍ය පොලිස් නිලධාරි. Tim has an easy job. He's paid a lot of money to do very little. He's paid. යාට ගෙවනවා ගොඩක් සල්ලි to do පොඩි දේවල්. to do very little පොඩ්ඩ කරන්න ගොඩක් සල්ලි ගෙවන කරා. ඒට easy job එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. right. ඒ passive part එක බලමු passive tree වල එක ලස්සන ටිකක් කියනවා ask offer pay short tell කියන එකේ two objects එන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි උදාහරණත් එක්ක යද්දි බලමු. I don't like being ඔන්නෝක ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් passive use කරලා කියන්න පුළුවන් එක. doing, seeing, being done, being seen. අතන බලමු. I don't like people telling me what to do. I don't like being told what to do. මම කැමතිනේ එක්කෙනා කියනවට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. I remember being taken to the zoo when I was a child. මට මතකයි මම අරගෙන යනවා zoo එකට. Steve hates being kept watching. He hates people keeping him watching. එයාගේ දිහා කට්ටිය බලන් ඉන්නවට කැමති නැහැ කියලා. We climb over the wall without being seen. අපි බිත්තිය දිගේ නැග්ග කවුරුත් දකින්නේ නැතුව. කාට පේන්න නැති වෙන්නේ. I was born, not I am born. I was born in Chicago. Where were you born? Not where are you born? Past. එතකොට how many babies are born every day? ඒ present එක. past එකකින් අහන කාගෙන් හරි අහනවා නම් where were you born? ඉතින් හරියනේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම past එකෙන් අහනවා. ඒකේ තව ලස්සන වාක්‍යයක් තිබ්බ English saying එකක්. Don't teach fathers how to make babies කියලා. ඒකත් ලස්සන ඉංග්‍රීසි කියමන. තාත්තා කොච්චර දන්නේ නැතිව don't teach fathers how to make babies. ඒ වගේ එක past tense එක. Get. මේකත් හරි ලස්සන කැලලක් passive එක කියන එක. You can use get for the passive. There was a fight but nobody got hurt. කාටවත් තුවාල වුණේ නැහැ. I don't get invited to many parties. මට ගොඩක් parties වලින් ආරාධනා එන්නේ නැහැ. I'm surprised Liz didn't get offered the job. Liz wasn't offered the job. Get. We use get only when things happen. For example, you cannot use get in these sentences. Jessica is liked by everyone. Everybody. Not get liked. This is not happening. අපි බලමු එක කියන්නේ
only when things happen. දේවල් සිද්ධ වෙනකොට තමයි get එක යොදන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ nobody get hurt. මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට තමයි එතන රිදවන්නේ. Get invited. Didn't get offered. එතකොට like කියන්නේ සාමාන්‍ය. එතකොට ඒකට get like කියන්න බෑ කියලා කියන්නේ. Peter was a mystery man. Very little was known about him. Not God know. එතකොට එකත් happening එකක් නෙවෙයි හින්දා වෙන යම් කිසි ස්ථානයක දෙයක් සිද්ධ වෙන එකක් නෙවෙයි නිසා get දාන්න බෑ කියලා එයා කියන්නේ. We use get mainly in informal spoken English. We can use be in all situation. get දාන හැම එකටම අපිට be දාලා කියන්න පුළුවන්ලු සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී. We also use get in the following expressions which are not passive in meaning. Get married, get divorced, get dressed. මේ passive ඒවා නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ. Get dressed කියන්නේ ඇඳුම් ඇඳ ගන්න. Get lost මෙතනින් යන්න නේද? ඒක තරහින් වගේ කියනකොට. Get change ඇඳුම් මාරු කරගන්න. Get married ඒ ටික ඔක්කොම passive නෙවෙයි get දාලා කියන ඒවා. අපි අභ්‍යාස ටික ටක් ගාලා කරලා දාමු. මේක use කරලා බලමු අපි try එකක් දීලා. එක්මට කරලා දාන්න try එකක් දෙමු. කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙනකන් නිරෝෂ්‍ර තමයි කියාගෙන යන්න වෙන්නේ. help එකක් දෙන්න බැරි නේද? හරි. Okay මම share pad දෙන්න. Complete the sentences using the correct form of the verb. I tried to contact Tom. I called his office, but I was told that he was in a meeting. Amy retired from her job recently. She was given a present by her colleagues. She was given present. present එකක් දුන්නා. I didn't know there was a meeting yesterday. I wasn't told about it. මට ගැන කිව්වේ නැහැ. Sarah's salary is very low. I don't understand why she's paid so little. She's paid. එයාට අඩුවෙන් ගෙවන්නේ කියලා මම දන්නවා. You will need to use this machine. Have you been shown how it works? Have you been shown? කියන්නේ මොකද tense එක මේක? Question form එක. Present perfect. Passive. Have you been shown how it works? ඒක වැඩ කරන හැටි වඩ කියලා දුන්නද වෙන කවුරු හරි කෙනෙක්? තියෙනවද? ඔව් තියෙනවද කියලා තියෙනවද? I had an interview for a job recently. It wasn't easy. I was asked some questions that were very hard for me to answer. I was asked ගොඩක් අමාරු ප්‍රශ්න තමයි අහුවේ. Next one. They didn't tell us much about the project. We weren't given enough information. We were not given enough information. I was surprised to get the job I applied for. I was surprised to get the job I applied for. I didn't accept to be offered it. It should to be offered it. Okay, මට ඒක ලැබෙයි කියලා මම හිතුවේ නැහැ. I didn't expect. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Right, next one. Complete these sentences using being plus the following verbs in the correct form: bite, give, invite, keep, knock down, stick, treat. Steve hates being kept waiting. Okay. We went to the wedding without being invited. Being invited. මොකද්ද මේ tense එක passive ද active ද මොකද්ද මේක? We went to the wedding without being invited.
ඒක නිකන් වාක්‍ය රටාවක් වගේ කියන අර normal categories යටද යහුවෙන්නේ නැහැ. ඒක නේද? නෑ, ඔව්. being in a ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. හොඳ මේක මේ කට්ටිය ගොඩක් use කරනවා native speakers like ගොඩක් ඔය status දාන අය, Twitter දාන අය මේක මේ art එක use කරන ලස්සනයි. I like giving presents and I also like being given them. ප්‍රතැගි දෙන්නත් ආසයි. present ගන්නත් ආසයි දෙන්නත් ආසයි. It's a busy road and I don't like crossing it. I'm afraid of being knocked down. Being knocked down. How do you avoid being biting, double T, biting, bitten by mosquitoes? I'm an adult. I don't like being treated like a child. පොඩි ළමෙක් වගේ සලකනවට මම කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. You can't do anything about being stuck in a traffic jam. being stuck in traffic jam කියනකොට මොකොත් කරගන්න බෑ. ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් ඒක පොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එතකොට ලියන ඒවාට මේ වගේ දාලා ලියුවට පස්සේ හරි ස්ටෑන්ඩඩ්. Complete the sentences using get or got plus the following words in the correct form. Ask, break, hurt, pay, steal, sting, stop, use. Stinking what? sting Sting, stung. දැන් තේරුම මොකක්ද? මට හරිම සිංහල තේරුම එක පාට මතක් වෙන්නේ. sting අපි වාක්‍යයත් එක්ක යම් බලන්න අවුල් නැති වුණොත් අපි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එක ගහලා බලමු. There was a fight, but nobody got hurt. Alex by a bee. අතන මේ මොකද තිබ්බ නේද කලින් වාක්‍යයක මේ මීමැස් එක්ක ඉන්න කතාවක්. ස්ටිං කියලා එක තිබ්බ නේද? අපි ස්ටිං එක දෂ්ට කරන විනාඩියක් දෙන්න නිමේෂ විනාඩියක් දෙන්න මට මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් කෝල් එකක් ටක් කරලා ගන්න. right okay right continue කරන්න. වාක්‍ය ස්ටිං එක අපි කලින් හම්බුණා කියලා නේද? ස්ටිං. okay අර සත්තු කන එක. අපි යන්කෝ Alex got stung by a bee while he was sitting in the garden. stung කියන එක තමයි මේ දෂ්ට කරන සත්තු දෂ්ට කරන එක තමයි මේ මැස්සෙක් දෂ්ට කරා කියන එක තමයි ගන්නයි. අපි ඉංග්‍රීසි වල ස්නේක් නම් ස්නේක් බයිට් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ස්නේක් බයිට්. මොකද සර්පයෝ හපනවා. අපි කියන්නේ දෂ්ට කරනවා කියලා. අපේ සීයා සර්ප වේදකම් කරලා තිබේ කාලේ. මට මතකයි. ඉස්සර සර්පයෝ කාලා අපේ ගෙදරට එනවා කට්ටිය. මන්ත්‍ර බලයෙන් තමයි මේ සත්තුන්ගේ සර්පයෝ කාපුවාගේ විස බස්සන්නේ. ඉතින් යා කියනවා ඔය දල හතරක් තියෙනවා යකරි මකරි යමි යමදූති කියලා දල හතරක් තියෙනවා. ඔය යමදූති කියන දත වැදුනොත් අඟහරු අද දවසක හරි පොයේ දවසක හරි විස බස්සන්න අමාරුයි වගේ ඉතින් ලස්සන කතා ටිකක් තියෙනවා. ඒ කාලේ සර්ප වේදකම් ඕකට තියෙන බෙහෙතරක එක හරි ලස්සනයි ඒවා. මගුල් කරන්ද ගහේ පස්පංගුව තමයි මොකද්ද මේ පත්තු විදිහට බඳිනවා කියලා. කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. මට බලන්න හොඳ දැකලා තියෙනවා.
කිසිම ඔය ඇන්ටි වෙනම් මනම්මන නැතුව මිනිස්සු ඔය මගුල් කරන්ද ගහ අරගෙන එනවා. එන මිනිස්සයට කම්බ වලට ගැහුවට පස්සේ විස බහිනවා කියනවා. දැඟිල්ලක් අල්ලන්න දෙනවා. ඕව එකක්වත් සයන්ටිෆිකලි බොරු කියලා ඔප්පු කරන්නත් බෑ ඇත්තටම. සයන්ස් වල හරි පොඩ්ඩයි දන්නේ ඕව ගැන. ඇන්ටි වෙනම් දීලා හොස්පිටල් වල විස ප්‍රතිවිස දීලා මැරෙන අය ඉන්නවා. ඇලර්ජික් වෙලා ඇනෆිලැක්සිස් වෙලා මැරෙන අය ඉන්නවා හොස්පිටල් වල. ගොඩක් අය. ඒතකොට අනිත් එක වකුගඩු සවුත් වෙලා මැරෙනවා. එහෙමයි ඉන්නවා. එතකොට ඒ කාලේ ගොඩක් අය මන් දන්නේ කොහොමද කියලා ඒව කරේ මේ අද නම් හොස්පිටල් එකක සර්පෙක් කාලා වෙලා හරියට ඇන්ටි වෙනම් දීලා ඇඩ්‍රිනලින් ඔය ටික තියාගෙන ප්‍රිපෙයාර් කරලා හරියට කරගන්න බෑ. පේෂන්ට්ලා මැරෙනවා. එක්ක වකුගඩු ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ වගේ අමාරු වෙනවා. ඒ කාලේ සත්තු කාලාවම මේක සාමාන්‍ය විදිහට කොහොම හරි මැනේජ් කරනවා. මාර විදිහට හිතා ගන්න බැරි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා සයන්ස් වලින් පැහැදිලි කරන්න බැරි. නිකන් මතක් වුණා සීයා ඒ කාලේ. ස්ටන් එතකොට ස්නේක් බයිට් කිව්ව මතක් වුණා. අපි යමු ඉතින් ටික කරගෙන. These tennis court don't get used very often. Not many people want to play here. Get used. Okay. I used to have a bike, but it got stolen Stolen. a few months ago. හොරකම් කරලා. Steal stolen. Rachel works hard, but she doesn't get paid very much. ගොඩක් මහන්සියලා වැඩ කරනවා එච්චර ගෙවන්නේ නෑ. අර උසාවි වල වැඩ කරනවා වගේ තමයි නේද නිරෝෂ? ආයෙත් අරයයි දන්නේ ආවර. ලංකාවේ ඉඳන් ඕක කතා කරනකොට ඇවිල්ලා අරයයි දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ CID එකෙන් එකෙන්ද පරිස්සමෙන් දේවල් කියන්නේ. මට නම් අවුලක් නෑ මෙහි freedom of We are speech. not authorized to ඔව් ඒක තමයි. අපි මෙහි කතා කරනවා නම් කතා කරන්න මේ පොත් ලියන්න කැමති තියෙනවා. හොර වැඩයි මේ වැඩයි ඔක්කොම. apply කළ වෙනටකට ගියාම ලියන්න. දැක්කා නොදැක්කාසේ ඉන්නවා මිසක. මෙහි වැදගත්ම දේ තමයි මෙහි freedom of speech කියන එක. මිනිස්සේ හිරේ දැම්මහ සමානයි කතා කරන්න නිදහස නැහැ කියන එක. උසාවි වල We වෙන are not allowed that from the constitution. අපි බලමු ඒක interesting. බලමුකෝ. Rachel works hard but she doesn't get paid very much. Get paid කියන එක පිළිගත්තා. Please pack these things very carefully. I don't want anything to get broken. Get broken. කිසිම දෙයක් කරන්න මම කැමති. I don't want things to get broken. People often want to know what my job is. I get asked that question a lot. Ask. Okay. Last night, I got stopped by the police as I was driving home. One of the lights on my car wasn't working. Okay. One of the lights of my car. මගෙත් එකපාරක් ගෝල්ෆ් රේස් එකේදී නැවතුවා. කාර් එකේ එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඩොක්ටර් හින්දා යන්නේ. එහෙම chances හම් වෙනවා ඉතින්. ඩොක්ටර් හින්දා යන්නේ කිව්වා ඊට පස්සේ හදාගන්න එක. එතකොට I got stopped by the police as I was driving home. මේ ඉන්ටරෙස්ටිං මේ හින්දා කට්ටිය ඔයාලා දැන් රැත් හින්දා එකම එක කතාවක්. sorry මට කියන්න හිතෙනවා මේ එකම එක කතාවක් ඒක නිකන් අහලා තියාගන්න. මගේ ඇස් දෙකටම දැකපු කතාවක්. ලංකාවේ සිද්ධියකදී මම නම් ඕක කියනවා. අපේ තාත්තා පොලිසිය සාජන් කෙනෙක්. එයා ඒ කාලේ සේවනගල පොලිසියේ ඉනකොට එයාට පෝස්ට් එකක් හම්බලා තිබ්බා යුද්ධෙට ගිහිල්ලා තුවාල වල වෙඩි වැදිලා තිබ්බේ. ඒකෙන් දෙක අතක් ඩැමේජ් වෙන. එයාට පෝස්ට් එකක් බාර දෙලා තිබ්බා උඩවලේ කැලේ ළඟ. සිවිල් ආරක්ෂක කට්ටියත් එක්ක ඉන්න පෝස්ට් එකක් සිවිල් ආරක්ෂකය 14ක් විතර හිටියා. පොලිසිය තව 2-3 දෙනෙක් හිටියා. තාත්තා ඉතින් ඒකේ ඒ පෝස්ට් එකේ වයස ඉදිරියට හිටියා. කොටිය උඩවලව කැලේට යනකොට ඒ කාලේ පොඩි කේස් එකක් තිබ්බ කාලවල මම තෝලෙවල් ලියලා ඕලෙවල් රිසල්ට් එනකන් හරි ආවට පස්සේ හරි මං ගියා. ඉතින් සේවන කරේ කිරි එහෙම තියෙනවා. එතකොට
එකේ දඩ මාසේ ඉතින් කට්ටිය ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් තාත්තත් එක්ක ගියා. ගියාට පස්සේ එක මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මහත්තයෝ දැන් මෙතනින් වාහනයක් යනවා හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් සුදු කාර් එකක්. ඒක මගේ නෝන තමයි ඩ්‍රයිවිං කරන් යන්නේ. දැන් එයා මාත් එක්ක නෑ ඩිවෝර්ස් වෙන්න ඉන්නේ. එක ප්‍රශ්න. එයාට දැන් එයා ගංජා බිස්නස් වගේක් කරනවා. එතකොට දැන් මේ කොළඹට අරන් යන ගංජා වගේක් තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකේ තියෙන්නේ. මේ ඒක දැන් ඔක්කොම පැක් කරලා කිලෝ ගන්න ඔක්කොම ටික විස්තර දැන් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වා. දැන් මොකද කරේ අර සේවනගල පාරේ 11 කනුව කියන ඒ පාරේ කට්ටිය සිවිල් ආරක්ෂක කට්ටිය ඔක්කොම දැන් ඉතින් අලුතෙන් සිවිල් ආරක්ෂක අය වැඩි කල ට්‍රේන් කරලා නැහැ. දන ගාලා බැරල් දාලා පාර හරහට මේක කළා. කට්ටිය තුවක්කු තියාගෙන ඉතින් ආසාවෙන් දැන් අරක නවත්තන්න මේ කළා තියෙනවා. මාත් දැන් හරි අලුත් දෙයක් නේ මාත් බලන් ඉන්නවා. ටික වෙලාවකින් ASP එකෙන් කෝල් එකක් එනවා. අපි තාත්තට මේ දැන් මෙතන සුදු හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් යනවා අංකෙත් එක කියලා ඒක නවත්තන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔක්කොම අර බැරියර් සයින් කරලා ඔක්කොම අයින් කරලා කට්ටිය වෙනවා. ඉතින් පෝස්ට් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි බලන් ඉන්න පාරේ යනකොට මේ තාත්තා මට පෙන්නනවා මම ඒතර 11 වසරේ එක්සෑම් ලියලා ආව විතරයි. මේ පුතේ අන්න අර ගංජාරන් යන වාහනේ තමයි අර යන්නේ කියලා පෝස්ට් එකේ ඉඳලා මට පෙන්නනවා මේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකකින් ගංජාරන් යන එක. එහෙම තමයි ඒ වගේ දේවල් නේ ලස්සන S2 දැකපු එකක් හින්දා මම නිකන් කිව්වේ ඉන්ටරෙස්ටිං. ඔය ඉතින් බලමු දවසක වෙනස් වෙයි කියලා හිතමු. හරි මම හිතන එක පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට. එතකොට ඒකත් එක්ක නිදිමතත් අඩු වුණා නම් මම ටක් ගාලා ඊළඟ අභ්‍යාසෙත් කරලා මම ඊළඟ එක කියලා දෙන්න ටක් ගාලා. රයිට්. බලන්න මේක try එකක් දැන්. ඔව් නිරෝෂම තමයි ඉතින් කියන්නේ. ටක් ගාලා කියලා දාමු නිරෝෂ. Complete the sentences. I been offered. උසාවියේ ගොඩක් කතා තියෙනවද නිරෝෂට කියන්නේ කියලා. ඒවා කියන්න එපා. වෙන රටකට ගියාට පස්සේ කියනවා. ලංකාවේ යන්න කියන්න එපා. Right. I've been offered the job, but I don't think I'll accept it. I don't get invited to many parties. Which year were you born in? Were you born? You hinda them born. Right. I haven't been given any information yet. Okay, information hinda. I know the way, so I got disappeared or lost. Lost කියන පුරානේ disappear කියන නොපෙනී ගියා. මම පාර දන්නේ මම ඒකෙන්ද lost. Got lost. He doesn't like being interrupted when he's speaking. He doesn't like being interrupted when he's speaking. කතා කරනකොට බාධා කරනකොට කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. How did the window get broken? What happened? කොහොමද කැඩුනේ? She is a voluntary worker. She doesn't get paid. ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නිසා යට පඩි හම්බෙන්නේ නැහැ. I was born in a small town in the north of the country. Right. Thanks, man. We had to do what we did. We weren't given any choice. We had to do what we did. විකල්පයක් දුන්නේ. විකල්පයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ලස්සනට තියෙනවා poem එකක් English literature වල canon to the right of them, canon to the left of them, canon in front of them, canon left behind them. The fire brigades poem එකේ නම ඔයාලා පස්සේ search කරලා බලන්න fire brigades. එයාට ඕඩර් කරාම not to reason why but to do and die කියලා ලස්සනට වාක්‍යය ඒ වාක්‍යය තමයි මට හොඳට මතකයි. Not to reason why but to do and die. හේතුව මොකක්ද කියලා අහන්න බෑ කරලා මැරෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Not to reason why but to do and die. Okay. Right. අන්තිම එක මං හිතන්නේ මේක අන්තිම එක වෙන්න ඕනි. It is said that කියන එක passive okay.
It is supposed to. It is said that he said to. He is supposed to. එතකොට study this example. George is very old. Nobody knows exactly how old he is, but it is said that he is 108 years old. එයාට එහෙම කියනවා එයාට 108ක් වයස කියලා කියනවා. It is said that. කියන්නේ එහෙම කියනවා. He is said to be 108 years old කියලාත් කියන්න පුළුවන්. It is said that he is 108 years old. Both these sentences mean people say that he is 108 years old. එතකොට මේක ස්වාභාවික සාක්ෂියක් විදිහට ගන්න බෑ. මේ හරියට කෙනෙක් කියන්න ඕනේ මේ it is said that කියන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කතා වෙනවා. You can use these structures with a number of other verbs, especially alleged, believed, considered, expected, known, reported, thought, understood, or given. Kathy loves running. It is said that she runs 10 miles a day. එයා දවසකට සතපුම් 10ක්. අනිත් එක දැන් මෙහි කාවල දැන් මෙහි කාර් එකේ යනකොට කාර් එකක් ඩ්‍රයිවිං කරනකොට UK වල 80ට 100ට යනවා කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වේගෙන් යනවා. මොකද මෙහි තියෙන miles per hour අපි දැන් kilometer per hour නේ හුරු. අපිට හිතනවා එච්චර වේගෙන් යන්නේ නැහැ නේ කියලා හිතනවා. නෑ ඇත්තටම බලනකොට miles per hour නේ තියෙන මයිල් එකක් කියන එක කිලෝමීටර් එකකට වඩා දුරයි. ඒතර miles per hour වලින් තමයි මෙහි වේගය පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒක නිකන් මතක් වුණා මේකේ මේ miles තියනවා දැක්කම UK වල miles use කරන්නේ. It is said that she runs 10 miles a day. She is said to run 10 miles a day කියලා කිව්වත් හරි. The police are looking for a missing boy. It is believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans. දැන් ඉන ඇඳුම් ගැන තමයි කියන්නේ. එහෙම තමයි කියන්නේ. මේක නම් the boy is believed to be wearing a white sweater and blue jeans. The strike started 3 weeks ago. It is expected that it will end soon. බලාපොරොත්තු වෙන ඉක්මනට ඉවර වෙයි කියලා. Strike is expected to end soon. A friend of mine has been arrested. It is alleged that he stole a car. car හොරකම් කරා කියලා තමයි යාට චෝදනා කරලා. The two houses belongs to the same family. It is said that there is a secret tunnel between them. එකම family එකට ගෙවල් දෙකක් තියෙන්නේ කට්ටිය කියනවලු මේක secret tunnel එකක් තියෙනවා කියලා ඒ house දෙක අතර. These structures are often used in news reports. එතකොට news වල ගොඩක් වෙලාට news පත්‍රයක් අරන් බලන්න මේ passive system එක මේ system එක ඇති. The report about an accident. It is reported that 2 people were injured in the explosion. ගොඩක් අය කියන්නේ පත්‍රය කියවන ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන පත්‍රය කියවන කියලා. අර ඒ කාලේ පිස්සු වගේ පත්‍රය කියවන news බලන්න. ඒවයි තනිකර passive නේ තියෙන එකපාරට තින් confuse වෙනවා එතකොට. 2 people are reported to have been injured in the explosion. Right. Next one, okay, අපි බලමු supposed to කියන එක. You can use supposed to in the same way as said to කියන එක. I want to see that film. It is supposed to be good. එක හොඳයි කියලා තමයි අපි අදහස් කරගෙන හිටියේ. Supposed to. People say it's good. There are many stories about Joe. He is supposed to have robbed a bank many years ago. ගොඩක් කලින් බැංක් එකක් රොබ් කරලා මේ මම කොල කාලා තියෙනවා කියලාලු අහලා තිබ්බේ යාලා. Fireworks are supposed to have been invented in China. Is it true? Fireworks හොයාගත්තේ ලෝකෙට China කියලා තමයි කියන්නේ එක. ඇත්තද? Sometimes supposed to has a different meaning. We use supposed to say what is intended. මොනවද අපි අදහස් කරන්නේ කියන එකටත් supposed to කියන එකට arrange or expected. Intended, arrange or expected කියන එකට supposed to කියන එක භාවිත කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Often this is different from the real situation. Right. Right. එතකොට
has different meaning. We use supposed to say what is instead. Okay. The plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. The plan is intended to be. එක අදහස් කරන්න අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක රහස්‍යගතව තියාගන්න. Plan is supposed to be secret, but everybody seems to know. හැමෝම එක දන්නවා වගේ තමයි පේන්නේ. What are you doing at work? You are supposed to be on holiday. Well, නිවාඩුවක් ගත කරන්න තමයි මේ වෙලාවේ මේ යුතේ arrange to be නිවාඩුවක තමයි ඉන්න ඕනේ. දැන් මොනවද මේ වැඩට ඇවිල්ලා කරන්න කියලා අහන්නේ. අපේ ඒක අනිත් පැත්තට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඒ වගේ අහන්නේ. Our guests were supposed to come at 7:30 but they were late. අර එන්න නියමිතව තිබුණේ 7:30ට. නමුත් එයාලා පරක්කුයි. Jane was supposed to phone me last night but she didn't. එයා කෝල් කරන්න නියමිතවයි තිබුණේ ඊයේ රෑ. නමුත් එයා කරේ නැහැ. I'd better hurry. මම ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. I'm supposed to be meeting Chris in 10 minutes. තව මිනිත්තු 10කින් මම ක්‍රිස්ව මුණ ගැහෙන නියමිතව තමයි ඉන්නේ. You are not supposed to do something. It is not allowed or advised. You are not supposed to park your car here. It's private parking only. Joe is much better after his illness, but he is not supposed to exercise too hard. ගොඩක් exercise කරන්න නියමිතව නැහැ. යට මොකද ඒක කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. Not allowed. ඒක supposed to කියන එකේ ලස්සන මේ slide එකේම තියෙන අලුත් ලස්සන ටිකක් තියෙන supposed to කියන එක use කරන විදිය ඒ slide එකේ ටිකක් කියලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න හිමීට study කරන්න. ඒ කැලේ පොඩි වෙලාවක් අරන් study කරාට පාඩු නැහැ. supposed to එකේ කියලා තියෙනවා. මේක කියලා තියෙනවා it is said that කියන එක. It is reported that. 45 කියන lesson එක print out එකක් අරගෙනම නිකන් හොඳට පාඩම් කරගන්න වටින ලස්සන එකක්. ඒක හොඳට study කරන්න. this supposed to සහ intended reported කියන කැලේ. right exercise එක තියෙනවා. ටක් ගාලා කරලා දාමු. කවුරු හරි එනවද support එකට? everyone are supposed to participate for answering questions. නේද? supposed to කියලා දාලා කියන්න පුළුවන්. supposed to be answering. right නිරෝෂා try කරගෙන යමු. අනෙක් කට්ටිය කවුරු හරි ඉදිරියපත් වෙනකන් හරි. මම support එක දෙන්න. Write these sentences in another way, beginning as shown. Use the underlying word each time. It is expected that the strike will end soon. The strike is expected to end soon. මේ දෙකම හරි. මේ දෙකම practice කරගන්න එක තමයි මේ අභ්‍යාසයේ තියෙන වැදගත්කම. හරි ලස්සන වාක්‍ය දෙකම ඔක්කොම අමතක කරලා මේ කැලේ විතරක් study කරත් හරි වටිනවා. මාර ලස්සන කැලේ. It is reported that many people are homeless after the floods. Many people are reported to be homeless after the floods. People are reported to be homeless after the flood. ඒ කියන්නේ මේක news වල ගංගාවතරින් පස්සේ ගොඩක් අයට ගෙවල් නැති වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. many people are reported. It is reported that many people are homeless after the floods කියන එක interesting. මේක ඒකම තමයි අනිත් ඉදිරි කියන්නේ. It is thought that the thieves got in through a window. It is thought that the thieves got in through a window in the roof. The thieves are thought to have got in through. The thieves are thought to have got through in the window. right thieves ඒක අස්සෙන් මේක තමයි challenge එක තියෙන්නේ. මේක තමයි හදා ගන්න තියෙන්නේ. have got in through. have got through කියන්නේ. in the roof. have got through කියන එක
අපිට තියෙනවා thought to have කියන එක. මෙන්න මෙතෙන්ට නේද? thieves are thought to have කියන එක තමයි මෙතන අපි generate කරගන්න ඕන කෑල්ල. got through. ඒතර මෙතන got in through a window in the roof කියන එක මේකේ තියෙනවා. It is thought that the thieves got in through a window in a roof. හරි. ඒතර got in. ඒතකොට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. The thieves are thought to have කියන කෑල්ල තමයි මේක ලස්සනට හරි ගස්සලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා හිමීට අද කරපු ලෙසන් ඔක්කොම අමතකුණත් කවන්නේ. මේ කෑල්ල පුළුවන් නම් හිමීට ස්ටඩි කරලා තියාගන්න. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කෑල්ලක්. මිස් කරගන්න එපා. ඒක මිස් වුණොත් අපරාධ. ඒක ලස්සන චැලෙන්ජ් එකකින් හොඳ කෑල්ලක්. නිවුස් වල බලන්න, පත්තරවල බලන්න මේවා නිතර කියවෙනවා. It is alleged that the driver of the car was driving at 110 miles an hour. The driver of the car is alleged to මේක මට හරි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක මම හරියට මතක නැහැ. මට මතකයි ඇලිස්ට් කියලා කියනවා. ඒක අපි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකේ තමයි හරියටම ගහලා බලන්න ඕනේ. මම අද කරන්න යන්නේ නැහැ ප්‍රසන්න. is alleged to the driver of the car is alleged to have been driving at 110 miles an hour. Driver of the car is alleged to have Been was driving කියන එක have කියන එක අපි එනවනේ කොහොමද මේ හැම එකටම එනවා. alleged to have or to be මෙතන alleged to have been driving at 110 miles an hour. Okay. It is reported that the building has been badly damaged by the fire. The building is reported to have been badly damaged by the fire. Building is reported to have been badly damaged by the fire. Go on. Okay, next one. It is said that the company is losing a lot of money. The company is said to be losing a lot of money. Okay. Said to be losing. Okay. Next It one. is believed that the company lost a lot of money last year. The company is believed to have lost a lot of money last year. Yeah, the company is believed to have lost. එතකොට මෙතන thought to have reported to be එකක වගේ ලස්සන රටාවක් යන හිමීට බලන්න මේ believe that company lost last year තියෙන. එතකොට it is the company is believed to have lost a lot of money last year. හිමීට ස්ටඩි කරලා බලන්න. ඒක කන්ෆියුස් වුණාට ගණන් ගන්න එපා. කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒ වාක්‍ය රටාව හුරු වෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක් විතර IELTS essay එකක ඔයාලට හිමීට රිංගවන්න පුළුවන් නම් හොඳ ලකුණු ටිකක් හම්බ වෙනවා. ලේසියෙන්ම ලකුණු 8ක් 9නේ දෙන්නේ 8ක් කිට්ටු කරලා ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. 8 8මාර 9ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තුනක් දාලා ලස්සනට essay එක හරි ගැස්සවනවා. Next one. It is expected that the company will make a loss this year. The company is expected to make a loss this year. It is the company is expected. මේක IELTS වල මම බලුවා මම අර මේ දවස්වල බැරිස්ටර් ට්‍රේනින් කෝස් එක කරන්න ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෝ විදියට. ඒකෙත් බැරිස්ටර් වෙන තමයි සාමාන්‍ය වැඩිපුරම IELTS ස්කෝර් ඉංග්‍රීසි ස්කෝර් එක වැදගත්. මොකද උසාවියේ කතා කරන එකනේ. ඒකටත් අවශ්‍ය අවමයි ස්කෝර් එක කියන්නේ අඩුවෙන් තියෙන 7.5 තියෙනවා නම් ඇති. 7.5 ගන්න එක මහ ලොකු අමාරු නෑ. මේ වගේ වාක්‍ය දෙක තුනක් එසේකට දැම්මොත් 8 පැනලා ලකුණු ගන්න පුළුවන්. 7.5 තියෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නීතිඥවරයෙක් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒතකොට 7.5 7 කිට්ටු කරලා ලකුණක් ගන්නවා කියන හරි වටිනවා. ඒකේ ජෙනරල්ද මේ නැත්තම් ඇකඩමික්ද? ඒකේ ඇකඩමික් තමයි මම හිතන්නේ. ඒක මොකද ඉගෙන ගන්නනේ. බැරිස්ටර් ලර්නින් පැත්තට ඇකඩමික් ජනරල් එකේ වෙනස් වෙන්නේ
essay එකේ writing. type 1 එකේ කියන්නේ essay එකේ දෙනවා essays දෙකක් long essay එකකුයි short එකකුයි. short එකේ ප්‍රස්තාර දෙනවා. ප්‍රස්තාර දෙනවා සහ ඇකඩමික් එකේ ප්‍රස්ථාරය අරකේ දෙන්නේ ලෙටර් එකක්. පොඩි letter ජෙනරල් එකේ දෙන්නේ ලෙටර් එකක්. හරි ඊමේල් එකක් හරි. ඔව් අර ඇකඩමික් එකේ ප්‍රස්තාරයක් හරි line diagram එකක් pie chart එකක් එහෙම නැත්නම් process diagram එකක් steps තියෙන එකක් ඔය තුනෙන් එකක් තමයි එන්නේ. අරක දෙන්නේ ඊමේල් එකක්. ඒතර පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට පොඩි මේකක් ලියන එකක්. ඒ වගේ චුට්ටි චුට්ටි එකක් තමයි ජෙනරල් එකේ. ඒක ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ. නමුත් හරි ලේසි රීඩින් පාර්ට් එක වෙනස් කොහෙද? පොඩි පොඩි කෑලි වෙනස් තියෙනවා. නමුත් ස්ටඩි කරාම අපි නිකම්ම ඕන විදිහක ලියන්න පුළුවන්. එසේ එකට විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය රටා දැම්මොත් ඒවල හොඳට ලකුණු හම්බ වෙනවා. vocabulary එකත් එක්ක. අපි බලමු next එක. Complete the sentences. Use the words in brackets and any other necessary words. What's the city hotel like? Can you recommend it? I've never stayed there, but it's supposed to be very good. How much are these paintings worth? I'm not sure, but they are supposed to be very valuable. Supposed to be very valuable, right? This looks an interesting building. Yes, it is supposed to be. It is supposed to have been. Oh, long time ago. It's supposed to have been a present in long time ago. It is true that your neighbors were lucky in the lottery. Yes, they are supposed to win. They are supposed to have won. Supposed to have won, right? Well, Lot of money. it is possible to climb to the top of the tower. Yes. The view is supposed to be very nice. Yeah, it's supposed to be very nice. I heard that Laura has gone away. Yes, she is supposed to be living in London now. Yeah, he's supposed to be living in London. Right. මේ කිතර දෙක කරලා අපි අදට ඉවර කරමු. ටිකක් අද බරයි ඒවා ටිකක් කතා කරපු නිසා මේ දෙකත් එක්ක ගාලා කරලා දාමු අපි. Write sentences using supposed to be plus the following. On a diet, a flower, my friend, a joke, open every day, a secret, walking. How is it that everybody knows about the plane? It's supposed to be a secret. Right. You shouldn't criticize me all the time. You are supposed to be my friend. That's supposed to be my friend. I shouldn't be eating this cake, really. I am supposed to be on a diet. I'm supposed to be on a diet. I'm sorry for what I said. I was trying to be funny. It was supposed to be a joke. That's supposed to be a joke. What's this drawing? Is it a tree or maybe it's supposed to be a flower? It's supposed to be a flower. Okay. You shouldn't be playing a game now. You are supposed to be working. You are Yes. supposed to be working. That's strange. The museum seems to be closed. It's not
supposed to be uh, um, uh, Open every day. strange. It's supposed to be open every day. It's supposed to be open every day. To be open every So day. that's Right. supposed to be open every day. Last එක අපි බලමු. Write the sentences with supposed to or not supposed to. Choose from the following verbs: depart, lift, park, phone, put, start. You are not supposed to park your car here. It's private parking only. We worked at 8 p.m. but we rarely do anything before it. We are supposed to start work at 8:15. Supposed to start work at 8:15. But we rarely do anything before 8:30. I ran last night but completed the work. I was supposed to phone Helen last night but completely forgot. This door is fire exit. We are not supposed to put Anything in front of it. Okay, fire exit එක. මේ හොටල් එකෙත් එක දවසක් fire exit එකෙන් එක දවසක් මම එළියට ගියා. දැන් මේගොල්ලෝ සතියකට සැරයක් fire alarm එක check කරලා බලනවා වැඩ කරනවද කියලා. එතකොට fire විදියට on කරනවා. on කරාට පස්සේ අපි ටක් ගාලා එළියට යන්න ඕනේ. එතකොට third floor එකේ ඉන්නේ fire exit door එක ටින් ගාලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට යා ඒක හරස් කරලා තියෙන එක not supposed to put anything in front of is to obstruct it. ඒක obstruct කරලා තියන්න බෑ. my flight was supposed to depart. My flight was supposed to depart at 10:15, but it didn't leave until 11:30. Was supposed to depart. Jonathan has a problem with his bag. He is not supposed to lift anything heavy. බරදේවල් සමයක supposed to නෑලු. ඒක තමයි. එතකොට අනිත් එක අපි ඊළඟ දවසේ කරමු. ඊළඟ දවසේ ඉඳන් කන්ටිනියු කරලා ගොඩක් අඩ මේකෙන් පස්සේ අර අභ්‍යාසයට පස්සේ මොඩල් වලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ අනිත් අයත් පොඩ්ඩක් අභ්‍යාස ටික බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා try කරලා එන්න. එතකොට අනිත් අයට try කරන්න පුළුවන්. try කරපු නැති අයට try කරලා වරදුනම ගොඩක් ඒවා මතක හිටිනවා. අද කරපු lesson අන්තිම 2-3 වගේ ගොඩාක් වැදගත්. ඒවා තේරුන්නේ නැහැ කියලා අතාරින්න එපා. ඊට පස්සේ ආයි ඒක තේරෙනම එකක් නැහැ. තේරුන්නේ නැත්නම් ඒක පස්සේ ගිහිල්ලා ඒක YouTube එකෙත් ගහලා මේක කරලා ඒක මාස්ටර් වෙන්න. මොකද ඒවා මේ writing වලට එහෙම මාර important. ලොකු ස්ටෑන්ඩඩ් ග්‍රෑමර් වාක්‍ය කියලා සැලකුවට ඒක ලොකු ඒව නෙමෙයි. අහුවෙච්ච වෙලාවේ ඒක අද දවසම හරි පාවිච්චි කරලා හෙට දවසම හරි පාවිච්චි කරලා මම කරන්නේ මේ වගේ අමාරු වාක්‍යයක් හම්බුනාම අතේ ලියාගෙන යනවා. අතේ කියන්නේ අල්ලේ නෙමෙයි අතේ අර මැද හරිය ලියාගෙන යනවා. දවසේම ඔක දකින වෙලාවට ඕක හම්බෙන කොළවල් ලියලා මතක් කරගෙන මම කළා කොහොම හරි රටාව කොහොම හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට මම ඇත්තට මෙච්චර ඒවා කරලා නැහැ. මේ මෙඩිසින් වල බෙහෙත් වර්ග එක ලෙඩ වර්ග වලට ලයිෆ් සේවිං ඒවා දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි මොලේ ලේ කැටියක් හිර වෙලා එනකොට අංශභාගය හැදලා එනකොට within 4.5 hours LTPS කියලා ඩ්‍රග් එකක් තියෙනවා දෙන්න. ඉතින් ඕවා ලයිෆ් සේවිං ඩ්‍රග්ස් නේ. ඕවා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. LTPS එකේ ඩෝස් එක කීයද 0.9 මිලිග්‍රෑම් per කිලෝග්‍රෑම්. එතකොට ඒ වගේ මිලිග්‍රෑම් ගාන මතක තියාගන්න ඕනේ. 90% as a infusion, 10% as a bolus. within first 30 minutes අපි දෙන්න ඕනේ. exclude කරන්න ඕන criteria. එතකොට within first 4.5 hours වලින් අපි ලෙඩාගේ ලේ කැටිය දී කරලා දැම්මොත් එයා මුළු ජීවිත කාලෙම හොඳ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වෙනවා. නැත්නම් එයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම පැත්තක් පන්නන්න නැතුව ඉන්න තියෙන. එතකොට ඒ වගේ වැදගත්ම ඒවා මතක තියාගන්න. එතකොට අතේ හරි කොහෙල යන නිතර කියවලා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි පොඩි ට්‍රික් එකක් යූස් කරන්න මේ වගේ කන්ෆියුසින් ඒවා ටිකක් අමාරු ඒවා වුණොත් අමාරු නෙවෙයි. ඒක මාස්ටර් කරගන්න. එතකොට අනිත් අය දන්නේ ඔයා දන්නවා කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකක කම්පිටිෂන් එකට හරි ලස්සනයි. ටක් ගාලා කැපී පේනවා. ටක් ගාලා සිලෙක්ට් වෙනවා. එතකොට
මම එවන්නම් අර CV එකක් හදන එකේ කෝස් එක 1 hour කෝස් එකක් තියෙනවා free read.co.uk කියන එකේ ඔය ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න Facebook ප්‍රොෆයිල් එකක් වගේ ඊට අතර ලේසි හදාගන්න එක. ප්‍රොෆයිල් එක හදාගෙන ඔයගේ CV එක ප්‍රොෆයිල් එක හදාගෙන CV හදාගන්න කෝස් එක තියෙනවා 1 hour කෝස් එකක්. ඒකේ හැමදේම විස්තර කරනවා. Word ෆයිල් එකක් විදිහට ඔයාලටම ඔයගේ CV එක හදාගන්න පුළුවන්. CV එක හදනවා කියන්නේ ආවට ගියාට නිකන් මේ කාටට කියලා CV එක හදලා ජොබ් එකට දාන්නේ CV එක හදන එක තමයි most important එක. ජොබ් එකකට යනකොට කම්පැනි එකක් ඔයාව දැක්කම ඔයාව විකුණන්නේ. ඇත්තම කතාව කියනවා නම් අපිව විකුණන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි CV එකේ තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි මාව සල්ලි වලට ගන්නවා නම් මම කොහොමද මාව විකිණෙන්නේ? මම මේ වගේ මනුස්සයෙක්. අනිත් එක මම ටීම් වර්කර් කෙනෙක් එහෙම කියන්නේ නැහැ. මම ලීඩර්ෂිප් තියෙන කෙනෙක් එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒ ෆිල්ටර්ස් කරලා ඒ වගේ වචන වලින් පෙරලා ගන්න. එතකොට එයා කියන්න ඕන විදිය. මම මේ වගේ ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරලා මේ දවසේ මෙහෙම කරද්දි මම මේ වගේ perform කරා. ඒ වගේ ලස්සනට කියන විදිය තියෙනවා. 1 hour එකක් තියෙන කෝස් එක. ෆ්‍රී කෝස් එක. ඒ වගේ ඔයාලට සල්ලි දීලා කරන්න පුළුවන් කෝසස් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගෙන ඒ කෝසස් කරලා තමන්ගේම CV එකක් හදාගන්න. CV එක හදලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේම අප්ලෝඩ් කරොත් ඒගොල්ලෝම ඔයාලට ජොබ් ඔෆර්ස් දෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට එක එකට ඊමේල් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි චුට්ටක් තව ටිකක් හොඳට හදාගෙන ඒව කරගෙන ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. you are your own savior නේ. තමයි තමාගේ ගැලවුම්කාරයා වෙන්නේ. අත්තුපනායක ධර්මය කියලා ඔක කියනවා නේද? ලස්සන. රයිට්. මම මේ ලින්ක් එක ගෲප් එකට දාන්නම්. මම ටෙස්ට් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තිබ්බා පුළුවන් අය කරන්න. ගොඩක් වෙලාට එකම ක්වෙස්චන්ස් ටික එයි අවුලක් නැහැ. පුළුවන් උපරිම ලකුණු ගන්න බලන්න. ලිස්නින් එකයි රීඩින් එකයි ඒකේ ගොඩාක් හොඳට ඇසස් කරනවා IELTS ලෙවල් එකට. බලන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මැසේජ් එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අහන්නත් පුළුවන්. අදට එහෙනම් අපි සෙෂන් එක අවසන් කරමු. හැමෝටම good night. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එතකන් අපි සෙෂන් එක අවසන් කරනවා. good night එහෙනම්. Good night, sir.